The President of the Republic of Rwanda and Madam First Lady. Muraho mwiriwe neza mwese. I don't think that needs any translation, but in any case, let's continue. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 yagejeje ijambo ku ba diplomate bakorera hano mu Rwanda b'ingeri zitandukanye, barimo abambasaderi, barimo abahagarariye imiryango y'abafatanyabikorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ijambo tugiye kugarukaho muri aka kanya, riri mu rurimi rw'icyongereza. Impamvu ngiye kurigarukaho no kugira ngo mbafashe kuryumva mu Kinyarwanda. Ririmo message, ririmo ubutumwa butandukanye yageneye aba diplomate. Araza kugaruka cyane ku kintu kijyanye na values indangagaciro abategetsi bo mu isi bifuza kandi bakwiye kuba bafite, ibihugu bikwiye kuba bafite bitewe n'aho ibyo bihugu amateka yabyo, imikorere yabyo, icyerekezo cyabyo n'ibindi. Araza kugaruka ku kintu cyitwa respect, cyubahiro, kubahana. Aragaruka ku mahoro n'iterambere. Aragaruka cyane ku ngingo irebana n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Araza kugaruka ku cyo ibihugu byaba n'ibihugu bikomeye hirya no hino mu isi bikunze kuvuga ku ruhare rw'u Rwanda mu bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Araza nanone kwitsa ku ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Kongo mu gihe cy'imyaka igera muri 30, hanyuma n'izindi ngingo n'icyo u Rwanda rutekereza ku birebana n'imikoranire n'ibindi bihugu byo hirya no hino mu isi mu buryo burimo kubahana. Niba iri jambo araryumvise mu cyongereza hakaba hari byagucitse, ngo hayi kaze kugira ngo tugendane mu rurimi rw'ikinyarwanda, hanyuma ubashe kumva message umukuru w'igihugu Nyakubahwa Paul Kagame. Reka tugendane, aravuga mu Kinyarwanda nani mu cyongereza, agiye mvuge mu Kinyarwanda. Nawe icyo usabwa gukora aka kanya no gukanda kuri subscribe hariya kugira ngo ukomeze kuba hamwe muri twe muri uyu muryango mugari w'abantu 150 birenga. Nawe ube muri twe. Nitwiringe Imana Patience. Reka dukurikire ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Excellencies, ambassadors, high commissioners. Ati banyakubahwa, abanyacyubahiro, abambasaderi, aba high commissioners, ubwo abakomiseri bo ku rwego rwo hejuru nyine ubwo bahagarariye ambasade zabo mu bihugu byabo mu Rwanda. Representatives of international organizations, namwe mwese muhagarariye imiryango mpuzamahanga, of the consular corps, senior government leaders, abayobozi bo ku rwego rwo hejuru mwese, distinguished ladies and gentlemen. It has been some time since we last met. Ati hari hashize iminsi, hari hashize igihe ubwo duherukana, hari hashize igihe koko. And it is a pleasure to connect today. Ati kandi n'iby'igiciro kuba twongeye guhura uyu munsi. We are delighted that Rwanda's diplomatic community, as well as our own presence abroad, has grown. Tunejejwe nuko community y'abadiplomate cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo mu buryo bwa diplomasi nyine nawe urabyumva bamaze kuba baba benshi mu rwego rw'abaza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse natwe nk'igihugu cy'u Rwanda aho turi hirya no hino mu isi bimaze kugera ku rwego ruri hejuru, birasa nkaho byarazamutse. This reflects Rwanda's vision and intention to open our doors to the world. Ati ibyo rero biragaragaza icyerekezo cy'u Rwanda ndetse n'ubushake bwarwo mu gufungura imiryango, rufungurira isi yose imiryango for collaboration. Ibyo bikaba kandi bigambiriye gufatanya, innovation and mutual growth. Ati ibyo bikabaho bigambiriye gufatanya ndetse no kuzana ibidasanzwe, hanyuma kandi hakazamo n'iterambere risangiwe
gukura kuzamuka kujya hejuru mu buryo busangiwe. The year 2024 was meaningful for Rwandans. Umwaka wa 2024 wari umwaka ufite ikisobanuye ku banyarwanda. We marked the dual anniversaries of Kwibuka 30 and Kwibohora 30, followed by national elections. Ati muri uriya mwaka murabizi yuko twagize ibihe bya anniversaire cyangwa se kwizihiza imyaka 30 ya liberation ndetse n'imyaka 30 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hanyuma beza binakurikiranye noneho n'ibihe by'amatora yabaye mu gihugu cy'u Rwanda. So it was a very busy year for us. Wari umwaka twari duhuze cyane. Productive as well. Ariko kandi wari n'umwaka wavuyemo umusaruro ufatika. Over the last 3 decades, you have been with us every step of the way, and we see you as stakeholders. Ati mu gihe cy'imyaka 30 irashize, ubwo ni ibinyacumi bitatu by'imyaka birashize mwagiye mubana natwe muri inzira igana iterambere. Ati kandi turacyababona n'ubu ngubu muri izi ntambwe turi gutera. As partners, turababona nk'abafatanyabikorwa in our transformation journey. Ati turabona nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi muri urugendo ruganisha ku mpinduka turimo turatera, turimo turaganamo. This is why moments like this, when we get to interact, are valuable, and we want to always express our gratitude. Ati niyo mpamvu rero ibihe nk'ibi ngibi byo kuba abantu bagira umwanya wo kugira ngo baganire ari umwanya w'agaciro cyangwa se w'igiciro gikomeye, kandi tukaboneraho no kuberekana nuko tunyuzwe, turanishima muri twe. First and foremost to you all for we have benefited from this collaboration, which has also brought a lot of support to us, to Rwanda, for us to be able to continue making progress on this transformation journey we have undertaken. Ati turashima rero kubera ko twabaje kugera kuri byinshi, twabonye support ibaturutseho, ubufasha bubaturutseho, ubwo bwagiye budufasha gukomeza kugana imbere mu rugendo rw'iterambere ndetse n'impinduka nk'uko twamaze gushinga ibirenge byacu muri iyi nzira itwerekeza muri icyo cyerekezo. Turashima rero uburyo mwabaye ku ruhande rwacu. In the last 30 years. For the North, we have had very good collaboration, support, and good results. Ati abo mu bice by'amajyaruguru y'isi rwose muri ibyo bice twabashije kubona ubufasha, support, twabashije kubona ubufatanye, kandi ibyo byombi byatugejeje ku musaruro cyangwa se icyavuyemo n'umusaruro mwiza. From the south we have had extremely beneficial, helpful relationship with our brothers and sisters on our continent. Atabo mu gice cy'amajyepfo namwe twabonye umubano, imibanire irimo gufatanya, tubona byinshi twagezeho bihambaye ku bufatanye n'abavandimwe bacu, bashiki bacu, bakuru mugabane wacu. It has been a good journey.
ati mu by'ukuri rero rwari urugendo rwiza muri ubwo bufatanye. with everyone. So I take this moment to thank you all. Ati kubw'ibyo rero mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire mwese very much for this. Now, you know, earlier I was telling our people when the minister and the representative of the diplomatic corps. ati kare nahoze nganira cyangwa se mbwira abaminisitiri n'abandi bahagarariye inzego za diplomasi hano mu gihugu cy'u Rwanda nyine We are taking turns to speak. ati nibigera mu gihe cyo kuvuga I asked that mine comes much later. ati nasabye yuko nibigera igihe muza kuduha umwanya wo kuvuga munyemerere yanjye muze gusa nk'abayigiza inyuma ho kuntu nze kuza inyuma ho kuntu for a reason, because first of all I want to take time with you. Ibyo nabikoze kubera impamvu ati kwikubitiro nashaka kubanza kugira igihe ndi kumwe namwe telling you, expressing to you my feelings, my understanding of many things. ati impamvu ibyo nabivuze nifuzaga yuko naza kumarana namwe igihe tukamarana umwanya munini nkababwira ko niyumva nkabasobanurira uko ibintu nge mbitekereza ibintu nk'ibyo. This is an opportunity I can't miss. ati aya ni amahirwe rero cyangwa se n'umwanya ntashobora kuba napfusha ubusa wo kubabwira ibijyanye n'iyo ngingo yari amaze kuvugaho. Even added that I wanted it to come later when everybody has had something to eat. ati ndetse nigeze no kubabwira nti binashobotse naza nyuma abantu bamaze no gufata amafunguro. Just in case some of the things I would be saying may not go well with your appetite. ati byarabivuze kugira ngo hato wenda ibyo nza kuba mvugaho bitaza kugira uwo biza no kuba byaca apetiye mu gihe tuza kujya gufata amafunguro wenda kubera ibyo yumvise akaba yatakaje apeti. Tunasabye yuko twaza kuganira ibyo byose byamaze kurangira. But you bear with me in any case. That's part of the lives some of us have to live. Let me update you on some of the key issues. Regarding peace and security and politics and governance and aha rero urumva twinjiye noneho muri speech nyirizina y'umukuru w'igihugu ati reka noneho mbahaye igisa n'amakuru agezweho ku bijyanye n'ingingo zirebana n'amahoro, umutekano, politike, imiyoborere n'izindi ngingo in our region. atari ko by'umwihariko nyine muri aka gace muri kano gace kacu muri region yacu dutuyemo. In our relationship with each other and the globe as it is divided and so on and so forth. Ati mu mubano mu mibanire y'ibihugu n'abandi bantu isi yose muri rusange nk'uko isi nyine iri mu bice bitandukanye. You see, there are people who, and maybe rightly so, it should really be fine. People who talk about, a lot about values
interests, and so that those must be fulfilled. hari abantu rero muri iyi si nyine muri rusange bakunze kuvuga cyane ku bintu bijyanye n'indangagaciro, bavuga ku bintu birebana n'inyungu, ndetse ibyo kandi bakavuga yuko ibyo ari byo bigomba kuba biranga abantu batuye muri iyi si. I actually agree. Ati kandi ibyo jewe ndabyemera, ibyo bavuga ndabyemera. We should all have certain values. Ati twese tugomba kugira, cyangwa se buri wese agomba kuba afite indangagaciro that guide us. Agomba kuba afite indangagaciro, cyangwa se tugomba kuba dufite indangagaciro zituyobora whatever we do and over years. Indangagaciro zituyobora mu byo dukora byose, ndetse no mu myaka yose zikazaba arizo zigomba kujya zituyobora no mu bihe biri imbere. But when you say that, what do you really mean? Ariko ukibaza uti iyo uvuze ibyo mu by'ukuri niki muba mushaka kuvuga, niki ubushaka gusobanura? Do you mean values and interests for some and not for others? Ese ushaka kuvuga indangagaciro n'inyungu kuri bamwe abandi ntibibagirirweho bityo? Or you mean values and interests that should apply to all of us? Cyangwa ubushaka kuvuga ku ndangagaciro ndetse n'inyungu bigomba kugirirwa no gusohorera kuri buri wese muri twe, ibyo kandi bikagendana naho duturuka, naho duherereye. Now, if you have taken a responsibility, a global responsibility to say there are certain values, hanyuma rero niba uhagurukiye gufata izo nshingano zo kuvuga ko izo nshingano mpuzamahanga niko navuga zo kuvuga ko hari indangagaciro zigomba kuba ziranga abantu, you are going to insist on, you are going to push for as hard as you can, and these ones should also come along with the interests as we know them. Still, that's fine. Ati rero ugomba ibyo niba koko hagurukiye gufata izo nshingano zo kubivuga, ushyiramo imbaraga, usunika uko ushoboye kugira ngo ibyo bibe, ariko kandi ibyo ngibyo bigomba kugendana n'ubundi n'uburyo abantu babyungukiramo. But it also gives you a responsibility to really walk the talk. Atariko kandi ibyo uvuga biragomba kuguha n'inshingano zo gukora, aho kuvuga ibyo uvuga uba ari byo ukora. Izo nshingano nazo urazifite niba warahagurukiye gufata inshingano zo kwibutsa isi yose yuko hari indangagaciro zikwiye kuranga abantu, birakwiye ko nawe ufata inshingano zo gushyira mu bikorwa ibyo uvuga. Mean what you are saying. If you're talking about values, then I'm sure you mean that, and the first person to respect those values are those who emphasize them. Ati niba muvuga cyangwa se uvuga ku cyitwa indangagaciro, ugomba nawe kuba ubyumva izo ndangagaciro nyine, ugomba kuba koko uzubaha abantu bagomba kubaha indangagaciro ku ikubitiro. Ndahamya nashidikanya ko ari babandi n'ubundi bazitsindagira cyangwa se bazishingaho umwotso, abo bazireyizinga nibo bagomba no kuba abambere bo kugaragaza yuko bazubaha. But as we see things happening across the world, atariko iyo turebye ibintu biba hirya no hino mu isi, I will not talk so much about other parts of the world. Ntabwo ndi buvuge cyane mu bindi bice bitandukanye byo mu isi. Confine myself to our part of the world, the region and
continent. Ati ntabwo ndi buvuge cyane ku bindi bice byo hirya no hino mu isi cyane, ariko ndirebaho twebwe ubwacu, hanyuma ndebe no mu karere, ndebe no kuri uyu mugabane wacu wa Afrika nyine. Then I also raise another question. Is there a moment where the values, where the interests people talk about become incompatible? Ata ikindi gihe ati kandi njyangira ikibazo haba hari igihe kigera cyangwa se haba hari uburyo runaka bubaho ugasanga izo ndangagaciro ziri kuvugwa ndetse n'inyungu babavuga ari ibintu bidashobora kuba byahura. Hari igihe kigera ugasanga ni ibintu bigomba gutandukana, indangagaciro zikajya ukwazo, inyungu zikajya ukwazo. With the truth, with the facts, or with evidence. Ahangaha ati izo nyungu bavuga ndetse na value nako gaciro nyine izo ndangagaciro, ese hari igihe kigera zigatandukanywa, zikaba zatandukanywa n'ukuri, zigatandukanywa n'ibimenyetso ndetse n'ibihamya bigaragaza donc ibiri mu buzima abantu bari kubamo cyangwa se uburyo bw'imibereho y'ibihugu, haraho bigera bigatandukanywa. I don't think they need to be incompatible. Ati ndatekereza yuko ibyo bidakwiye gutandukanywa. It's actually possible to drive hard for values that you believe in, even mind so much your interests. Ati nibyo kuko birashoboka yuko washyira imbaraga cyane kuri ingingo irebana nizo ndangagaciro bantu tuvugaho, hanyuma kandi nanone ukanatekereza cyane no ku bintu birebana n'inyungu. But at the same time those could very easily be served by truth. Ariko ku rundi ruhande kandi n'ibintu byoroshye yuko ibyo yaramaze kuvuga bigomba kugendana n'ubundi n'ukuri, evidence, ukagendana n'ibimenyetso, ibihamya, facts, as you interact with other people. Ibyo bikagendana n'izo fact, n'ibyo bimenyetso, bikagendana n'ibyo bihamya, bikagendana n'ukuri. Ibyo bikagenda bihura cyane cyane mu gihe abantu barimo baraganira, abantu barimo baravugana and other parts of the world. Let me give some examples. Ati reka mbahe zimwe mu ngero. I had the opportunity recently to address journalists, and they were bringing up questions that are important. Ati mu minsi ishize nyine reka mbahe ingero zo mu minsi ishize ubwo nagize igihe cyo kuganira n'itangazamakuru, bakagenda bagira ibibazo babaza kandi by'ingenzi. On my mind, there is this problem we have in our region. There are many problems across the continent, but let me talk about our region. Ati mu bitekerezo byanjye hari ibyo bibazo tugenda duhura nabyo hano ku mugabane wacu wa Afrika, umugabane muri rusange, atariko reka mbanze mvuge ku bibazo twe duhura nabyo hano muri aka karere kacu. And I'm going to do that because Rwanda bears disproportionately a huge amount of burden relative to our responsibility in any wrongdoing. Ati ndavuga ibi kubera ko nyine u Rwanda rwumva umutwaro uburemere bw'ibyo bibazo kuri twe, hanyuma ibyo kandi tukabijyana nuko tuzi gufata inshingano ku byo tuba twakoze mu buryo budakwiriye. If at all.
And again, it plays out like that, selectively, and on the basis of the disparities that are in the world, where evidence, facts, even what is right, don't really matter. Agarutse cyane ku kintu kijyanye nuko ibiba cyane muri iki gihe haba hirya no hino mu isi, aravuga ati kandi ibyo byose n'ubundi biza bifite naho bihurira nuko usanga icyari bimenyetso, icyakagombye kuba ibihamya by'ibintu runaka, icyakagombye kuba ukuri kuri iki gihe muri iyi si usanga atari cyo gifite agaciro, atari cyo gihabwa umwanya. What matters is what somebody must say, irrespective of whether what they are saying takes into consideration facts, evidence, or truth. Ahangaha aravuga ati icyo abantu barebaho kuri ubu ngubu nicyo umuntu runaka afite ngo kuba yavuga atitaye cyangwa se atarebye ngo ibyo ari kuvuga se bishingiye ku kuri, bishingiye ku bimenyetso, bishingiye ku bihamya. Icyo nicyo kirebwaho gusa, batitaye ngo ibyo avuga bifite ibi biherekeza n'ibibisasira. You know, the problem we have in our region, in Eastern Congo, that has brought in so many countries to be part of it. Ati murabizi ibibazo dufite cyangwa se ibibazo bihari muri iki gihe muri aka gace kacu ari nabyo byazanye na bimwe mu bihugu byo hirya no hino mu isi bakaza kuba binjira muri icyo kibazo nyine gihari. From our continent, but there have been even more countries from outside of our continent involved in one way or another, and unfortunately, many times the wrong way. And this wrong way, we are told, must be the one to prevail. Hanyuma ati iki kibazo nyine kiri muri aka gace kacu, ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bigiye bibirimo ndetse n'ibindi bihugu biri hanze y'umugabane wa Afrika nabyo byagiye byisangamo muri iki kibazo kiri muri aka karere kacu, ariko rimwe na rimwe ugasanga ibyo bihugu birimo mu buryo butari ubwanyabwo cyangwa se mu buryo budakwiriye, ariko kandi ugasanga ubwo buryo budakwiriye nibwo bashaka yuko bukurikizwa cyangwa se buyobokwa. Now, let me start with saying, if you want to really address a problem, there is no better way of doing that than bothering to look at and addressing the root cause of that problem. Ati reka mpera hambabwira ibi, niba ushaka gukemura ikibazo ugashaka kugikemura ngo kirangire, nta bundi buryo bwiza bwo gukemura icyo kibazo bwaruta kujya mu mizi y'icyo kibazo ukaba ari uhera. It doesn't matter how powerful you are. You just stick to the basics of facts, of evidence, of reality. Ati kugira ngo ujye mu mizi rero ntabwo ibyo bisaba kubura umunyembaraga runaka, tutitaye ngo igihangange bingana iki, ntabwo ibyo ari byo bikenewe. Igikenewe nuko ugomba kujya mu mizi y'ikibazo, hanyuma ibyo ukajyamo ushingiye kuki, kuri fact, ku bimenyetso, ukajyana n'ibihamya bishimangira ibyo uri kuvuga cyangwa se ibyo ushaka gukemura, hanyuma kandi ukagendana n'ukuri kw'ibihari. You just don't come in because you're powerful and, the evidence is simple. We have heard the UN, the peacekeepers under the UN
in that country for close to 3 decades. Ati ibimenyetso ibihamya birahari bisobanura ibintu. Ati ara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuhafite ingabo z'umuryango w'abibumbye zigiye kuhamara imyaka 30. The continued presence for 3 decades. When they went there to address problems, means there are still problems to address, or that actually the first problems to address were not addressed. Ati iyo myaka 30 ni ibyo binyacumi bitatu ni ibinyacumi bigiye bikurikirana, kimwe kiva ikindi kijyaho, kimwe kiva ikindi kijyaho. Bivuga ko kuba bakiri hariya, one ikibazo bagiye gukemura hariya ntabwo kigeze gikemurwa, tu ikibazo cyagomba gukemurwa kiracyahari. Otherwise, why would you stay in a place purported to address a problem and you are there for close to 30 years? Ati none ubwo ku rundi ruhande niki cyatuma umuntu yifata akamara hafi imyaka 30 waragiye gukemura ikibazo uraho imyaka 30 yose? Normally would come in, maybe it takes you 5 years, maybe it takes you 10, and you would exit because you would have addressed the problem that brought you. Ati ubundi wagombye kuza wenda imyaka 5 kazi imyaka 10, hanyuma mu gihe cy'iyo myaka runaka ukagira gutya ugasubirayo kubera ko amaze gushyira ku murongo no gukemura ikibazo cyakuzanye. So what are the returns for that investment? Ati none niki kiva muri iyo investment, icyo gishoro gishyirwa muri abo bantu bamaze imyaka ingana gutyo, niki cyavuyemo? Of such a big force under such a big body like UN. Ati niki cyavuyemo muri izo mbaraga zingana gutyo, muri uyu muryango nka UN, umuryango ukomeye, no umuryango w'abibumbye, nta wundi muryango urusha imbaraga muri iyi si, niki cyavuyemo? And so much money. Ati nayo mafaranga menshi ashyirwamo. On that, what is the return on that investment? None mbabajije niki kiva muri icyo gishoro, ayo mafaranga ashyirwamo n'izo mbaraga yaramaze kuvugaho, niki cyavuyemo? Other than continuing to have problems getting worse. Niki cyavuyemo muri ibyo byose byashyizwemo? Niki cyavuyemo kitari ugukomeza ahubwo kurebera ikibazo cyangwa se kuba ikibazo kigenda gikomeza kizamuka kiba kibi ndetse kikaba kibi kurushaho? That also shows, or maybe prove, this will prove why Rwanda has to carry the burden of this problem. Ati cyangwa ibi nanone icyo gihe cyose ibyo yaramaze kuvuga ni ibisobanura impamvu u Rwanda rufite cyangwa se rushyirwaho kwikorera, rugomba kwikorera umutwaro n'uburemere bwa kiriya kibazo cyo muri Kongo. It is a way of escaping responsibility. Ati ibyo rero byo kwikoreza u Rwanda umutwaro ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uburyo bwo guhunga inshingano, kuri bariya yaramaze kuvuga nyine. That's the shortest, easiest answer when people ask, why have you been there for this time and you still want to be there? It means you didn't address the problem. So this easiest answer is no. But Rwanda keeps being part of the problem. Ati icyo nicyo gisubizo batanga iyo babajijwe bati kuki muri hariya mwagiye gukemura kiriya kibazo ibinyacumi by'imyaka bikaba bimaze kuba 3. Ati igisubizo batanga nuko bavuga ngo u Rwanda
rukomeje kuba ikibazo, ni rumwe mu bigize ikibazo, is part of the problem, rufite uruhare muri biriya bibazo. Well, what that means, maybe you should get rid of Rwanda, to find a way of removing it from the map of, just find a way like it happened 30 years ago. Ati ubwo bishatse kuvuga ko niba ikibazo kidakemuka u Rwanda rukaba rutera ikibazo, ubwo byanyura mu kuba u Rwanda habonetse nk'uburyo rukaba rwava ku ikarita y'isi, ubwo igisubizo cyaboneka. Rwanda was being destroyed to the point we should not be existing anymore. Ibyo bikajya gusa n'ibyabaye mu myaka 30 ishize aho u Rwanda rwasenyutse hafi kugera ku rwego rwari rugeze aho rushobora kuba rutakiriho. And again associated with that, the very people who murdered people here in Rwanda, those who carried out the genocide, still exist, are still armed, are still practicing the ideology of genocide. Hanyuma ikindi cyongeye kuri ibyo ni cyo umukuru w'igihugu nyine avuze ati abo bakoze genocide mu Rwanda, bisha abantu mu Rwanda, abo baracyahari, baraho muri Kongo, barakora bafite intwaro, barahabwa uburyo bw'imyitozo, ndetse baranashyigikiwe, kandi noneho baracyashyira mu bikorwa yangenga bitekerezo ya genocide, baracyagendana nayo, baranayishyira mu bikorwa in our neighborhood. Ibyo kandi bakabikorera hehe? Mu baturanyi bacu in Eastern Congo, supported by government. Ibyo bakabikora bafashwa na guverinoma, supported by leaders in that place. Ibyo bakabikora bafashwa n'abayobozi bo muri biriya bice nyine. On the watch of this international community that talks about values, that talks about interests. Ati ibyo kandi wumva bakabikora mu maso y'iyo miryango mpuzamahanga, iyo ngiyo idasiba kuvuga indangagaciro, iyo ngiyo idashaka kuvuga inyungu, that deployed this UN force into Congo. Iyo mu maso y'iyo miryango mpuzamahanga ari nawo wajyanye izo ngabo muri Congo kugira ngo bajye gukemura icyo kibazo, to actually eradicate, among others, that problem that originated from here, be it the genociders or the ideology itself. And people do it with impunity. And then arguments start. We have had arguments, again through different quarters of this international community. Oh, you mean these FDLR, these genociders, but are they there? Are they still there? Ati ibyo rero bikaba mu maso y'abareba, ibyo bikaba mu maso y'umuryango mpuzamahanga bareba, ibyo byose bikaba ntihagire rwose n'ibihano bifatwa. Ati hanyuma ahubwo hirya no hino mu nama zitandukanye abantu bajya bahuriramo ugasanga hatangiye kuza ibintu bisa no kujya impaka, ngo ariko ngabo bantu ba FDLR baracyabaho, abantu ba FDLR baba bariho, ugasanga ntabwo bari kubyumva, izo mpaka ziri kugibwa. But we are told they are few. Ati bamwe bati ariko twumvise ko ngari bakeya. When you say no, but you see it even in broad daylight. The statements made by government leaders. Ariko ibyo nubwo babivuga bakirengagiza yuko babibona rwose ku manywa y'ihangu, cyane cyane binyuze mu ma statement, mu nyandiko zikorwa n'abayobozi ba guverinoma. And you are wondering whether
they still exist, whether they are there or what they are doing, or you pretend. hanyuma ko kugatinyuka ugashidikanya ukibaza ngo bariyo ngo bakora iki ngo bimeze gutenga ibyo bakora ngo ni ibiki koko cyangwa nukujijisha no kwirengagiza. 30 years you can pretend. Koko mu gihe cy'imyaka 30 umuntu agatinyuka akirengagiza akigiza nkana. Now the problem becomes, Rwanda is in Congo, you have forces in Congo, you are occupying Congo, you are doing what? Hanyuma ikibazo kigahita gihinduka iki, u Rwanda ruri muri Congo, ingabo za Rwanda ziri ku butaka bwa Congo, barimo barafata ubutaka bwa Congo, akora iki n'iki. It's day and age. And even with Rwanda. Atariko mu turebe muri iyi minsi turimo n'iyi myaka isigezemo, hanyuma murebe n'igihugu cy'u Rwanda, murebe no ku bushobozi bwarwo. Are we people who can actually do that? Ati koko murareba mukabona turi abantu bakora ibyo, that limited capacity of ours, and but even why do you, what came first? Is it this problem that we have to deal with? Threats, daily threats, regular threats against our country and relating to our history? Ati ikindi kandi niki ubundi niki kiza mbere, niki kiza mbere kiba kigomba gukorwa se no guhangana n'ibi bibazo bitubangamiye cyane cyane binashingiye no ku bintu by'amateka, or because of that, or in addition to that, we now want to become people who can go and occupy places. Hanyuma cyangwa se murabona turi abantu bakeneye kuba twajya nyine kujya gufata ibice runaka tukajya kuba muri ibyo bice nyine gufata ibyo bice. The people they convince anybody that they even believe it. Ese kuko haba hari umuntu nabo babivuga, kuko hari umuntu bashobora kwicara bakamukonvince bakamwemeza ko ibyo bintu bavuga ko babyizereramo ari ukuri, or they are using it simply as an excuse. Cyangwa nabo barabizi yuko bari gukoresha izo mvugo kugira ngo babone urwitwazo. Even if you believe it, ntacyo reka turebe ko wenda ushobora kububyizera muri wowe wumva ko ari ko ibintu byemera na kubyizeye. Why don't you find a way of denying Rwanda this excuse? Niba koko ariko ubyizera kuki utashaka uburyo bwo kuba wakuraho kino kibazo u Rwanda rukunze kugaragaza ngo ube wakikura mu nzira nawe, and remove these people from there, because that is even in the mission that took there the UN peacekeepers. Ati niba koko wumva ubyizera ko u Rwanda ruvuga ko nta kibazo nandi ruvuga ko hari ikibazo kandi ukaweze ko nta kibazo gihari ari byo wizera, kuki udakora ikimenyetso kigaragaza yuko irwo rwitwazo u Rwanda rushyiraho atari rwo, ukabikora uvana ziriya ngabo washyize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihagiye kwamara imyaka n'imyaniko zikavayo, kuko kimwe mu byazijyanye no kujya kudiringa no guhangana n'iki kibazo cya FDLR iri hariya ukazikurayo. Kuba ziriyo mukuru w'igihugu yabivuzeho nyine hagati dutangira, kuba ziriyo ni kigaragaza yuko misiyo yazijyanye itabashije kuba yaragezweho. Kuba ziriyo nuko nta cyakozwe n'ikimenyetso kibigaragaza, none ku kizo zigihari. What happened? So then talking about ourselves, I leave many others out of this continent outside. Natereka noneho twivugiyeho abandi duse nkaho tubihorera mu kuntu of it. When I see
I know leaders when I see them. ati reka twivugeho ngire icyo mbabwira ati jewe I know leaders when I see them ati jewe menya umuyobozi cyangwa menya abayobozi iyo mbabonye. I also know idiots when I see them. Ati ikindi kandi menya injiji cyangwa se bafite ubugoryi muri bo iyo mbabonye nabo. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. Ati ushobora gutekereza uruhurirane rw'ibyo byombi biramutse byisanze mu muntu umwe. Umuntu akaba ari umuyobozi ariko ari n'injiji. If you are a leader and an idiot, it's a disaster. Ati mu by'ukuri ubaye uri umuyobozi ukaba injiji cyangwa se ufite sinzi idiot niba navuga ko ari ubujiji cyangwa ari ubugoryi, hanyuma ibyo byombi bikaba ari ibintu byawe nyine ufite. Ati ni ishyano na amahano bundi. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands decide that they will be manipulated. Ati ikindi noneho biba bibi bikaba noneho agahebuzo mu buryo bubi, kandi kubona abantu bafite imbaraga mu biganza byabo bahitamo kwemera, reka twumve icyo bemera, kwemera kuba bafatwa uko abashaka kubafata nyine uko bashaka, bakaba manipulating muri ubwo buryo, bakabakina babakoze irya nino kubw'inyungu runaka by idiots. Noneho ugasanga hanari mbivuze nabi mumbabarire, ahubwo ati biba bibi bikaba karusho bikaba gahebuzo mu buryo bubi kubona abantu bafite mu biganza byabo imbaraga bemera kuba manipulated, gukomeza gukinwa, guteraganwa, kujyana irya nino, ibyo bakemera kubikorerwa n'umuntu ufite ubugoryi muri we, idiot, someone who is idiot. Really, you know, it is. I have had interactions with many of our leaders on the continent. Ati nigeze kujya ngira ibiganiro cyaragize ibiganiro n'abayobozi benshi bo kuri uno mugabane wacu wa Afrika. And among the things we talk about is if we don't take ourselves and what we do seriously. Ati byinshi mu byo twagiye tuganira cyane cyane twagaruka ku nyungu ziva ngo nitudafata mu buryo buri seriye ibyo dukora, nobody will. Nta numwe uzigera ufata mu buryo buri seriye ibyo dukora n'ubunini twebwe ubwacu tutabifata mu buryo buri seriye. Nobody will take us seriously. Nta n'umuntu numwe uzigera natwe dufata nk'abantu bari seriye. And we will always remain just neither here nor there. And ati ibyo kandi icyo bizatugezaho n'iki, tuzakomeza nyine kubaho turi abantu bariyo nyine bari hirya no hino nyine, hari ukuntu umuntu aba ari aho ngaho nyine ari aho. People doing with us whatever they want without any of us asking, say why. Ati byo kandi nta n'ahandi bituganisha usibye kuba abantu nyine bakomeza gukorana natwe mu buryo butarimo nyine uko babishatse bakabikora muri ubwo buryo nk'uko babishatse. What is this? And
then in the end we start complaining about, oh, you know, this is racism, this is this. ati hanyuma ibyo rero bikarangira byajya kurangira ugasanga nitwe dutangiye kujya hariya dusakuza tuvuga tuti ibi ngibi ni ivangura, ibi ni iki. Well, but I think we are the ones who drive ourselves in that kind of situation. Ariko byewe ko mbitekereza ahubwo numva ari twebwe ubwacu tuba twifashe tukirohamo mu bihe nk'ibyo ngibyo byo gutuma umuntu yadufata gutyo. There are things we need to be rejecting and doing so openly and without fear or favor. Ati hari ibintu tugomba gukora rwose, hari ibintu tugomba guhagurukira tukabyigizayo, tukabisunika bikatureka, tukabivuga ibi ngibi ntabwo badufite, tukabivuga ku mugaragaro, ntabyo kubivugira mu matamatama. Why can't we do that? Iki gituma ibyo tutabikora, kuki tutabigenza dutyo? Why are we not the kind of people? Why do we even need to have a problem like that one in Eastern Congo? Needing a solution from the UN, from some countries. Ati ni gute ibyo twe tutabasha kubyikorera, kubera iki tugira nk'ikibazo hano muri Kongo y'Uburasirazuba ntitukibonera ibisubizo, tugategereza yuko ibisubizo byacyo bigomba guturuka mu muryango w'abibumbye cyangwa se mu bindi bihugu. Ni gute ibintu nk'ibyo koko bitubaho? Why can't we? There's no explanation. Kuki ibyo tutabishobora twebwe ubwacu, nta bisobanuro rwose bihari. But at another level, we have a mix of all kinds of things. And that's why we open up ourselves for manipulation. Ariko ku rundi ruhande abarimo uruvange rw'ibintu nyine bitandukanye, ugasanga rimwe na rimwe tubaye nk'abifungurira imiryango twinjiza abaza kutumanipira. Hari amagambo amwe namushaka mu Kinyarwanda nkayabura. You have seen, or you know, of a so-called group of experts. Ati mwigeze mwumva cyangwa se mwabonye abo bita group of experts, amatsinda y'impuguke. Group of experts, what do they do? Ati ayo matsinda y'impuguke ni iki bakora? What are they expert in actually? Ati ubundi mu by'ukuri bafite expertise, bafite ubwo buhuguke mu ki? Ni iki bahugutsemo? They are expert in what? You don't need to be an expert in anything. You just have to toe the line of those using you, of those who put you in place. Ntabwo ari ibijyanye no guhuguka, ahubwo no gukurikiza umurongo wabo bagutoranyije, abo bagushyize mu nzira nyine ibyo ugomba gukora, ntabwo ari expertise. Including the very people from whom originate this problem. Ati noneho abo bashyira mu murongo, abo bitwa group of experts, barimo na bimwe muri ibyo bihugu cyangwa se muri abo bantu, noneho babaye ari inkomoko, isoko y'ibi bibazo turimo turavugaho, babigizemo uruhare kugira ngo ibibazo bize. As of the history that goes way back to colonial times. Ati ibyo mvuga, ibyo twabibona twinjiye neza dushingiye ku by'amateka twereka mu bihe by'ubukoroni. The colonial times that divided our people here in Rwanda. Ati ibihe by'ubukoroni byaje bikazana amacakubiri mu baturage bacu hano mu Rwanda, hano mu karere. So they are the experts to explain the problem. Ati abo rero bitwa expert, izo mpuguke, ati baraza ngo baje gusobanura ikibazo uko giteye. The problem is not that, do you know why these
Kinyarwanda speaking people are in Eastern Congo. Izo mpuguke ubwo ati none se ubwo ubundi muzi impamvu aba bavuga ikinyarwanda bari muri Kongo y'Uburasirazuba? By the way, we have the same situation, let's say, with Uganda. Ati ku rundi ruhande muzi ko dufite ibintu bijya kumera kimwe n'ibyo narimo mvuga ku bari mu gice cyo mu Bugande. Dufite situation imeze nk'iyi neza ku gihugu cy'Ubugande. Hari west igice cyo mu burengerazuba bwa Kongo kirimo abanyarwanda abaturage baho bavuga ikinyarwanda. The whole district with a big population of Kinyarwanda speaking. And when I'm talking about Kinyarwanda speaking, I'm not talking about just speaking Kinyarwanda. These are ati iyo mvuga kuba bari muri iyo district muri ako karere ko mu burengerazuba bw'Ubugande karimo abavuga ikinyarwanda, ntabwo mvuga ko ari ukuvuga ikinyarwanda gusa. even who are relatives. Ati abo bumva bari hariya bafite na bene wabo bari hano mu Rwanda, bafite na bene wabo bari hano mu Rwanda. There are people in this country as we speak who have their uncles, their grandfathers, their... Ati hari abantu muri iki gihugu cyo mu Rwanda bafite ba nyirarume, ba se wabo, ba grandfathers, ubwo ni ba sekuru bari hari aho ngaho mu Bugande, who live across on the other side of the border, and others who live here in Rwanda. Bamwe bari hariya mu Bugande, abandi bari hano mu Rwanda. Izo mpande zombi nyene kuvuga ngo hari bari mu Bugande bafite bene wabo inaha, n'abari hano mu Rwanda bafite bene wabo bari hano mu Bugande. Like for example in Uganda, there has never been a problem to do with that district. It has never caused a problem between Uganda and Rwanda. Ati dufashe nk'urugero, ati nta na rimwe iyo district turi kuvuga ako karere turi kuvuga karimo abo bantu bavuga ikinyarwanda kari mu Bugande, nta na rimwe karateza ikibazo hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Abagande ubutegetsi bwo mu Bugande bubafata nk'abanya-Uganda, as Ugandans, and we accept that. We are not claiming anything. Ati kandi ibyo twebwe twarabyemeye, nta n'icyo rwose tuburana. Why is it not the same with Eastern Congo? Ati none kubera iki bidahinduka kimwe no mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? There are simply Congolese who hail from Rwanda as of history. Ati mu buryo bworoshye rwose bariya naba nye-Kongo bavuye mu Rwanda kubera impamvu z'amateka, bakuwe ku Rwanda kubera impamvu z'amateka. Whatever other ways they happen to have gone there. It's a fact. Uko byaba byaragenze kose hari fact, hari ibimenyetso bisobanura neza uko ibintu byagenze. So but if you are going to have an expert who is associated in a wrong way with this history to come and say the problem is something else, not ati rero biratagaje no ugiye kuzana impuguke ishingiye ku bintu bitari byo bidafite aho bihuriye, ikaza gusobanura impamvu abantu bari hariya mu buryo butandukanye n'ubufitiye ibimenyetso, agatajya gushaka ikibazo aho kiri, urabona ngo ibi bituruka ha mu buryo budafatika. What it is exactly? Don't you have a problem? Uko ugatinyuka ugafata impuguke ukayiha umurongo udakwiriye ko yanga igiye gukora raporo zidashingiye ku by'ukuri, koko ntubumva ntufite ikibazo. So are you going to be able to address the root cause of this problem? Uko urakeka ko niba ubikora gutyo urishobora kugiye kujya gukemura ikibazo ugihereye mu mizi subwo? Your first thing is to distort the facts and evidence. Wabigeraho ute? Uratekereza yuko ibyo wabigeraho ugakemura ikibazo mu gihe ikintu cya mbere ukora ari ugutera umugongo ibihamya, amateka, facte ndetse n'ibindi bintu na evidence zigaragaza ibintu ukuri kw'ibintu uko byari bimeze?
So that's why it is easy to blame Rwanda for it. ati aho rero niho biborohera guhita muvanga ikibazo kiri hariya n'u Rwanda tugomba kukigayira. We didn't draw borders. Ntabwo twigeze duca imipaka, ntabwo ari twe twakase imipaka. By the way, even the genocide ideology that I referred to earlier originates from that beginning of the history. Ati ndetse n'ikindi na ideology ya genocide nahoze mbabwira iri hariya ifite imizi muri ayo mateka nakomeje kugenda mbabwira. That's where it comes from. So we go on and on and on and on for how long? Ati none ubwo tuzaguma muri ibyo kugeza ryari? Ibyo bintu tuzabibamo kugeza ryari? So if you think Rwanda is in Eastern Congo causing problems, niba utekereza ko u Rwanda ruri muri Kongo y'Uburasirazuba ruteza ibibazo, would you mind bothering to understand why would Rwanda be in Eastern Congo? Ese ujya ufata akanya ugatekereza muri wowe ubwawe, ugatekereza ukabasha gusobanukirwa n'iki cyatuma u Rwanda rujya mu Burasirazuba bwa Kongo? Fighting there. Why? N'iki cyatuma u Rwanda rujya muri Kongo mu Burasirazuba bwaho kujya kurwanayo? N'iki cyabitera? Ujye ufata umwanya ukabitekerezaho. You need to answer that. Icyo ufite kugitekereza, you have to answer that. Iyo why, iyo mpamvu ushobora kuyishakira, ufite kuyishakira igisubizo. It will lead you maybe to some of the things you need to address and not run away from. Ati nutekereza muri ubwo buryo ukabona icyo gisubizo, biraza kugufasha kujya neza ku kibazo ugomba gukemura aho kugira ngo ugende ugihunga. But to simply keep making statements, threatening, doing all kinds of things, let me tell you. Ati ibyo biragufasha kuba nyine wagana ku kibazo ugomba gukemura kugira ngo habeho gukora amatangazo, ama statement, amavuga ibintu uvuga na biriya tereka ngira icyo mbabwira. We have been there. We have paid our highest price ever in our lives. Ati reka mbabwire, twe mu buzima bwacu twigeze kwishyura ikiguzi kiri ku rwego rwo hejuru mu buzima bwacu. This genocide. Ati genocide mureba ni ikiguzi gikomeye ku buzima bwacu. I don't think we can be made to suffer in all kinds of ways. We can do, but we will never go back to paying that similar price. Ati ndababwiza ukuri, bo dushobora kukozwa hirya no hino, tukagirya nino, tukafatwa nabi, tukababara mu bundi buryo bwabo bwose, ariko nta na rimwe ntibizigera bibaho yuko tuzongera kugira ikiguzi kingana n'ikiguzi kigeze gutangwa ku bihe bya genocide. Ntago bishoboka. We paid 30 years ago. It doesn't matter how powerful anybody is. Ntabwo bishoboka. Icyo kiguzi cyabayeho mu myaka 30 ishize, ntago gishoboka. Nta nubwo twitaye ngo ninde munyembaraga wabitera wari we wese, ntabwo bishoboka. Maybe it will come to a point, if anyone insists on that, then that is maybe one way of wiping Rwanda off the map, because we will not yield an inch. Ati wenda birashoboka ko byagera ku rwego hari abatekereza mu buryo ubwo ari bwo bwose, wenda bikagera ku rwego batekereza ko u Rwanda rwavanwa ku ikarita y'isi. Ati ndabamenyesha yuko tutazigera na rimwe tumanikira amaboko cyangwa se
tuvuga ngo turemeye twongere dupeye igiguzi kingana n'icyabayeho mu myaka 30 ishize? Never. But we can work together. Atariko hejuru y'ibyo byose twakorana To look at the causes if we are ready to listen to each other. Ati dushobora gukorana tugafatanya tukareba ku mpamvu itera ibibazo niba koko twiteguye gutegana amatwi. And address that problem the right way. Hanyuma kiriya kibazo tukagikemura mu buryo bukwiye. But if there's somebody who is saying, no, me, I don't want to address it that way, I want to address it my way. Atariko niba hari umuntu uri hari yavuga ngo ngo giye ngo ntabwo icyo kibazo ngo nshaka kugikemura ngo muri ubu buryo ngo ndashaka kugikemura ngo mu buryo bwanjye. And says, you see, if you don't allow me to address it my way, I will deny you this, I will deny you that, and I will take it to China, I will take it to Russia, I will take it. Ugasanga uwo muntu arimo avuga ati niba udashaka kunyemerera ko ikibazo ngikemura mu buryo bwanjye, hari ibyo ndi bukwime kandi mbikwima, ndabijyana mu Bushinwa, ndabijyana mu Burusiya. No. Rwanda is something we can do away with, don't worry. Hanyuma yavuga ati oya u Rwanda ni ikintu dushobora kugira gutya tukaba twashyira ku ruhande ati humura. That is called babysitting leaders. Ati ibyo nibyo bita nko gutetesha ni nko gutetesha cyangwa se kumwe umwana barimo baramuhoza ngihorere. Babysitting sizo ukuntu abisobanura mu Kinyarwanda mu buryo bwanyabwo, ariko ni kwa kundi umuntu akora ikintu kera nibwo najyaga ningero nkizemo, ntabwo ari umukuru w'igihugu ubivuze. Hari ibyo twajyaga tubona kera tukiri abana, ukasitara ukikubita hasi, wakwikubita hasi nyoko cyangwa se undi muntu muri kumwe ati aha agahonda ubutaka ati yemwe. Bira nibyo ni muri iyo nzira igana mu bintu bya babysitting, no kwita ku mwana nyine guhozahoza. And not pushing them to take their responsibility, but ati ibyo byo guhozahoza aho kugira ngo umuntu musunikire kugufata inshingano z'ibyo abazwa. It won't work. Kandi ibyo mu by'ukuri ntabwo bikora. One way or the other, it will not take us Rwanda back where we started from 30 years ago. Ati kandi ndababwiza ukuri ko ibyo ntabwo bikora, nta nubwo bizasubiza igihugu cy'u Rwanda inyuma mu myaka 30 hamwe twahereye, ntabwo twasubirayo rwose, ntabwo bishoboka. No way. I know, of course, there are even some who after 30 years are still questioning what happened. Ati nzi na bamwe muri nyuma y'imyaka 30 rwose bicara bagatangira kwibaza bati mbese ni ibiki byabaye, byagenze bite, ni bande bisha abandi, ni iki habaye iki? Who killed who? You know, the sort of pretense that exists is just what gives us that justified anger and above all the energy to fight back. Ati ibyo bintu byo kwirengagiza, byo kwigira nkaho nyine ibintu umuntu atabyumva, ibyo nibyo biduhereza ikimeze nk'umujinya ariko ufite ishingiro, kandi ibyo ngibyo bikaduhereza noneho n'ikirenzeho, bikaduha imbaraga zo gukomeza guhagarara mu nzira turimo, itwemeza yuko nta gusubira inyuma guhari. Sufficiently. Now again to the values. Atereka tuvuge noneho ku ngingo irebana n'indangagaciro. You know, I keep telling people, they come, you say, you see everything, yeah, we understand you, you see everything is okay, but you see we are failing to explain why
Rwandan forces are said to be in Congo. ati harabo njya numva bavuga bati okay ibintu byose ni sawa ibintu biragenda neza muri gukora neza mufite ibyo mugenda mugera ariko bijya bitugora gusobanura uburyo bivugwa ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Yes, they were said even before we are sure of what we are talking about. Can you explain to me why FDLR is in Congo and being supported by government? Ati nanjye nkabwa ni hanyuma okay ntacyo mbere yuko wenda tugira nibyo twumvikanaho nizo ngingo zindi wabazaga nanjye ushobora kuba wambwira impamvu FDLR ikiri muri Congo kandi kabiri nafashwa na guverinoma ya Congo. Of Congo, and they have brought in Burundi under the same ideology and hanyuma noneho ubu ngubu byararenze kuri ibyo banazanye n'u Burundi nabwo bufite iyo ngenga bitekerezo imwe nabo supposedly to fight M23 which is of Tutsi ethnicity, therefore bafite iyo ngenga bitekerezo kuva ngo bari kurwanya 23 ngo ishingiye ngo kubwoko ngo bw'abatutsi to Kagame ngabo bafite ubwo bwoko ngo bafiteho bahuriye cyangwa bafitanye isano na Kagame. Others, and these ones have no chance of living, they need to be gotten rid of. Ati kandi abo nyine bafite ubwo bwoko nta mahirwe yo kubaho bafite ni ubwoko bugomba kuba bwarimburwa. So you leave all that intact and then you come to complain about Rwanda possibly having a force in Eastern Congo. Ibyo byose rero ukabirenga hanyuma ukaza complaining ukaza kuburana uvuga ati ingabo birashoboka yuko u Rwanda rwa rufite ingabo muri Congo y'Uburasirazuba ukaza kubijyaho impaka. What do you think you're really talking about? Uratekereza ibyo uri kuvugaho ni ibiki uravuga ku biki ubwo? And then you say okay, you see, you know, defensive measures that Rwanda has taken should be removed. Hanyuma ukajyaho uti urabona ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe zigomba kuvanwaho, and we shall make sure that, you know, if we get rid of it. That has been 30 years there and they have not gotten rid of it. Ati ugatangira ukavuga uti FDLR tuzareba ukuntu twayirangiza tuyikure mu nzira mu gihe imaze imyaka 30 itari yakurwa mu nzira. And then you say we shall convince the government in Kinshasa. Ukatangira uti tuzajya Kinshasa tuzaganira na ubutegetsi bwa Kinshasa guverinoma yaho tuyumvishe tuyemeze uburyo igomba nyine kubigiramo uruhare. You know, it is not the president who is a problem, it is his advisors. Agatangira umbwira uti urabizi ntago ari president ufite ikibazo ahubwo nabajyanama be nibo batameze neza. You know, these ones who are openly talking about genocide ideology are just some people. We are going to tell him to take care of them and to put them aside. I mean, hanyuma notibari abantu rero bajyanama be bamubwira cyangwa se bamugira inama imuganisha kuri ibyo bitekerezo bya ngenga bitekerezo za genocide ati tuzamubwira tuzamumvisha uburyo agomba kureba icyo yabakorera hanyuma ibintu bikemuke. This story has gone on. I mean, do you really think you are talking to kids also? But why would you even be talking to anybody like that? Ati ariko ibyo bintu byavuzwe kenshi uratekereza kuza kuvuga ibyo bintu uratekereza uburi kuganiriza abana ni gute utinyuka ukaza kuganira n'umuntu ukamubwira ibintu nk'ibyo koko? So let's leave the problem as it is. Rwanda be silent about it and we'll see how we can address it. Ati ntacyo reka ibyo tubireke ikibazo tukireke uko kiri uko hanyuma
u Rwanda narwo rwicecekere kuri izo ngingo zanyuma muvuga tuzareba uburyo ikibazo tuzagikemura. And then recently, Rwanda blamed. We didn't go to Rwanda. Rwanda. I'm friends with the Angolans and. Ati mu minsi ishize nabwo vuba hangaha cyane abantu baraje Rwanda ntabwo rwagiye muri Angola, Rwanda ntabwo rwagiye muri Rwanda nyine mu rwa mukuru wa Angola. Ntabwo twagiye ati jewe ndi inshuti n'abanyangora. The president and Rwanda and so on. Ati ndi inshuti n'abanyangora ndetse n'abatuye i Rwanda turi inshuti. But that was not a visit of that kind. Atariko ntabwo je ruzinduko nagomba kujyamo i Rwanda, ntabwo rwa ruzinduko rushingiye ku bushuti. It was a visit to address problems. Rwa ruzinduko cyangwa se nagomba kujyayo kubera kujya gukemura ikibazo, kujya kuvuga ku kibazo ngo tugikemure. It was not a visit to have an opportunity to take pictures. Ntabwo rwa ruzinduko rwo kugira ngo abantu babone akanya ko guhagarara ngo bifotoze reka. No. It's not going to be the case. The problem must be addressed and it can be addressed. Ati mu by'ukuri ikibazo kigomba gukemurwa kandi kirashoboka ko cyakemurwa. Address. We all need peace. Rwanda actually needs peace. Ati iki kibazo kigomba gukemuka, twese uko tungana dukeneye amahoro. U Rwanda rukeneye amahoro more than anybody. Ati noneho ikindi u Rwanda rukeneye amahoro menya kurusha undi wari we wese, kuko twigeze gusogongera kubura amahoro, tuzi uburyo bimeze, tuzi uburyo bibihamo, turabizi. Because we have already tested the lack of it and the meaning of that. And then to see the double standards and the hypocrisy that add up to really nothing. You know, we talked earlier about elections we had here and so on and so forth. And ati kare nababwiye ku bijyanye n'amatora twigeze tugira inaha nyine mu Rwanda mu minsi ishize. So people tell us they want democracy everywhere. Ati abantu baratubwira cyangwa se abo baratubwira bati dukeneye demokarasi buri hantu hose. They encourage elections. Bashyira umuhate cyangwa se bashishikariza abantu guca mu matora nyine kugira ngo demokarasi habwe umwanya. The person who is causing problems in this situation I'm talking about between Rwanda and DRC has never twice been elected. Ati umuntu uri guteza ibibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se kuri ibibazo twemo tuvuga nyine n'ubundi ntabwo yigeze atorwa na rimwe, inshuro ebyiri zose ntabwo yigeze atorwa. And you know it. Ati kandi ibyo murabizi, ndabizi ko mubizi. You know it. But this way I was saying it doesn't matter evidence, doesn't matter facts, doesn't matter. Ati ngiyo impamvu yatumye kare mvuga ko ibijyanye na evidence, ibimenyetso, facte ntabwo ari byo birebwaho nubwo bihabwa agaciro. It's just what you think applies to you for that moment, for your benefit. The rest doesn't matter. Ati icyo abantu barebaho ubu ngubu ni ikiri buze kuguha inyungu gusa, ni ibyo ngibyo, ibindi byose nta gaciro bihabwa. This man TSHISEKEDI was never elected first. Ati TSHISEKEDI ntiyigeze atorwa ku nshuro ya mbere ayobora igihugu, ntiyigeze atorwa. He didn't at all, and you know it. So I'm not telling anyone only that you don't talk about it publicly. I'm talking about it. Ati ibyo ndabizi ko mubizi nubwo mutabivuga wenda ahabona ngo mubivuga abantu bose bumva, je nkaba ndi kubivuga ahabona, ariko ndabizi yuko mubizi. That's the only difference. You know it. The second time nothing happened and you know it. Ati ndetse no ku nshuro ya kabiri nabwo nta cyabaye kandi ndabizi ko nabyo mubizi. So
What values are you telling us that you beat up some people for and then others you are... ati ibyo ni indangagaciro ki urimo urambwira wowe ukambwira ngo indangagaciro ngo bamwe bagomba kuzigenderaho hanyuma abandi nabo ugasanga nta cyakozwe ibyo nibyo umbwira ni ibiki? You don't know what to do. So you think I realize that and really respect you for it. Hanyuma urakeka ko ibyo nimbifatira umwanya nkabitekerezaho nkanabisobanukirwa biri butume nza kukubaha se? Or even listen to what you tell me that doesn't add up to anything. Ukagira ngo nshobora no gutegera amatwi ibyo uza kumbwira nzi neza yuko ari ikintu cyiza kuvamo, ntabwo bishoboka. So I know I'm talking to innocent people here, all of us. Ati ndabizi nshobora kuba ndimo ndabwira abantu bari innocent, ubwo n'abantu badafite aho bahuriye n'uburemere bw'ibintu runaka. Some of you even representing the countries that cause us so much trouble. I'm sure I don't want to claim too much, but I think you understand and maybe you... Ati ndabizi nubwo bamwe muri mwe muhagarariye bimwe mu bihugu byaduteje ibibazo n'ubundi bikomeye, atari ko ndabizi ko muri kumva ibyo nshaka kuvuga. You report rightly what needs to be reported, but in the capitals there are people who no, we want this to happen like this. Ati ndabizi ko mushobora kuba muri buze gukora nyine raporo zibikwiye kuba byatangwaho raporo mu buryo bukwiriye, ariko mu magambo make cyangwa se mu buryo ubumwe cyangwa ubundi hari ibihugu busanga bivuga turashaka ibintu bikorwa gutya, ibintu bikorwa gutya, ibintu bigakorwa gutya. Doesn't matter what you tell them. But while that can happen, it affects you the least. It affects me the most. Aho ugasanga rero abantu bashanga ibintu ngo bikorwe gutya nkuko babishaka, batateze amatwi ngo bumve wowe icyo ushaka, kandi bakirengagiza ko ibyo iyo bibaye nje bingiraho ingaruka nyinshi kurusha uko bikugiraho ingaruka. I can't afford to behave the way you want me to behave. Kubw'izo mpamvu rero ntabwo nshobora kwemera kwitwara mu buryo nk'ubwo wifuza ko nakwitwaramo. In dealing with this problem, I can't. It's life and death to me and my people. Ati no muri iki kibazo ntabwo nshobora kwemera kwitwara mu buryo nk'ubwo ushaka, kuko ni hagati y'urupfu n'ubuzima kuri jye ndetse n'abaturage banjye. For you it's just something you talk about, so you can call and give instructions while you are playing football or you ati kuri wowe ni ibintu kwicaraho ugatanga amabwiriza, wenda wibereye mu urimo wikinira football, wikinira tennis, wikinira golf. Doing tennis or doing golf. It is as simple as that for you. But for me, just a blink at the wrong time, it's life and death for me. Ati kuri je ni ibintu bikomeye bifite icyo bisobanuye mu kanya nk'ako guhumbya, ikosa ryabaho ryose hagati y'urupfu n'ubuzima. So I'm just saying, please also understand us and understand the people you're dealing with. Ati icyo nshaka kuvuga ni iki, mutwumve, mudusobanukirwe, kandi musobanukirwe n'abantu murimo kudiringana cyangwa gufatanya mu kibazo runaka. We are not this same old idiots you dealt with 50 years ago. Ati nagira ngo mbabwire ko ntabwo tukiri ba bantu b'injiji b'ama idiot bafite ubugoryi muri bo n'ubujiji muri bo mwaganiraga nabo mu myaka 50 ishize. Ntabwo abantu turi bo uyu munsi arabo muri icyo gihe. We are not.
all, not anywhere near to that. ntabwo tumeze dutyo rwose, nta nubwo turi hafi yo kumera gutyo. Reka 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 reka. So if you espouse these values, the values that are so much talked about, I want again to say there is no incompatibility in espousing these values that you talk about, and I agree with. And even fulfilling your interests. There is no incompatibility. Ati rero niba izo ndangagaciro tuvuga ko kubahana, izo value tuvuga ntabwo zigomba gutandukanywa n'uburyo abantu baba bagomba guhuza izo nyungu, interest abantu baba bagomba kubona, ndetse n'izo ndangagaciro bigomba kugendana kandi bikagendana n'ubundi na bya bimenyetso, bikagendana na za fact, bikagendana n'ukuri. So abiding by these values also must cost you something. Ati kandi hejuru y'ibyo byose n'izo value uko byagenda kose bigomba kugusaba nyine, hari icyo bigusaba kugira ngo ibyo byose bibashe kuba byagerwaho. That's why some truth has to, our partners, we are even told, want you to develop, to prosper, to do this, to do that. At the same time, I remembered a story. There's something called AGOA. Ati hari inkuru nibuka, ati hari inkuru nibuka, ati ikintu bita AGOA murayizi? African Growth Opportunity Act. We were part of. It's a wonderful thing. Really well thought out. But little did we know it was to serve aha umukuru w'igihugu agiye kuvuga kuri AGOA bwari ubufatanye cyangwa se n'ubufatanye bw'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika n'ibihugu byo muri Amerika mu buryo bw'ubuhahirane. Impamvu mvuze atarimo kuvuga ngiye kubanyuramo icyo yaragiye kuvuga kubera ko ndi ahantu ndi muri aho dukorera, imvura iraguye, ndi kumva amajwi arimo araza ashobora kuba agiye kwivanga n'imvura, nkumva ntabwo bishobora kuza kuba ari byiza. Ariko n'ubundi umukuru w'igihugu yarasoje ku minota 59 yaramaze kuvuga iminota 46 ni ingingo yaragiye kuvugaho. Atanze urugero rwa AGOA, uburyo ibihugu byo ku mugabane wa Afurika by'umwihariko muri aka karere byigeze kwicara bikumvikana yuko bigomba guca caguwa. Murabyibuka, bakumvikana ko bagomba guca caguwa, bagasaba yuko, bakifuza yuko habaho gutangira kuzamura urwego rw'inganda mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika no mu karere, hanyuma bigatera imbere. Icyo gihe abari muri AGOA babwiye abo muri AGOA n'ubundi bati turashaka gutera imbere tuzamura urwego rw'inganda zacu zikora imyenda, ntabwo ibyo byashoboka rero tukinjiza second hand ni za caguwa. Ati bati kuri iyo nshuro turagomba guhagarika caguwa. Ibyo bintu byatumye bimwe mu bihugu byari byumvikanye yuko bigiye guca caguwa bica inyuma biganira cyangwa se bihindura icyo cyemezo bikomeza kwakira caguwa. U Rwanda rwo rwanze gukomeza kwakira caguwa, rutangira guteza imbere iyi gahunda ya Made in Rwanda. Byagize ingaruka zikomeye ku nyungu u Rwanda rwakuraga muri AGOA kubera yuko ibi bihugu byari bibenefitinga byungukira muri AGOA byo muri Amerika. Donc byavuze yuko ubwo izo nyungu u Rwanda rwakuraga muri AGOA zigomba guhagarara kubera ko banze kwakira caguwa. Iki umukuru w'igihugu yagikomoje avuga ati ni value ki ushaka ko abantu bagira
mu gihe uri kubategeka uburyo bagomba gukora. Ese niba muri abafatanyabikorwa beza, mukaba muri abafatanyabikorwa bashaka yuko dutera imbere, mukavuga ngo turi kubafasha kugira ngo mugire progress, mugire iterambere, tukagira igitekerezo cyo kuzamura inganda z'iwacu zikora imyenda, hanyuma twagira igitekerezo mukavuga ngo ntabwo ibyo tubishaka, turakomeza tubaha imyenda twambaye, tuyibahe namwe muyambare. Caguwa ni second hand, ni imyambaro iba yarambawe, bakayambura bakayipakira bakayitwoherereza. Ni gaciro ki muri kuduha? Kuki ibyo muvuga atari byo mukora? Ni muri ubwo buryo abivugamo mu magambo ye. Ubwo nihuse muri ubwo buryo kugira ngo nshuguze uburyo umwete njyane n'iki kirere kiri kugenda gihinduka. Reka nsoreza ahangaha rero, mbifurize kugira ibihe byiza, mukomeze mubane natwe. Nitwiringimana Patience, Connection TV nayo irahari ku bwanyu, mukomeze mukore subscribe kuba tarabikora, ababikoze ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Nkuzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ahankwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba, haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma, amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereke ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salo harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garde-robe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.